Hi guys, how are you? My name is Anjiko Cleopatra. I am the founder of The Voice of a Black Child, which is a community-based organization that focuses on HIV sensitization, sexual reproductive health and contraceptives, and we're equally fighting stigma in the community. I am equally the CEO of Baba Collection, a clothing line that focuses on African themed items, and this is my story. Cleopatra is 31 years old, and 31 years ago I was born with HIV, and I come from a village huko Konyeri that is called Karatina, and I remember growing up I was a sickly child here and there, but sikuwa najua about my status. I was disclosed to about my status in 2007 when I was 13 years. And that is where I'll begin, because this channel is about breaking the stigma, and we're here to demystify and to stop all and to challenge the myths and misconceptions that are surrounding HIV. So mimi huyo, one day when I was going for my normal clinic and my shosho was taking me, the nurse there told me that wewe sasa tunataka ku test, we want to have a test, and then I didn't know which test, and she suggested we want to have a HIV test. And I remember I was a little bit confused because I was 13 years. We learned in school, we were being told about HIV is a killer disease. Tunaambiwa unafaa sijui kufanya nini. It's sexually transmitted. I had no idea. I'm 13 years. Of course, I've not met anyone. And I was so confident. Kawambia ni sawa. I mean, let's do the test. And testing is just a finger pricking activity. But remember, when you're young, all you care about is food, sleep, and what? And play. That's all. So nakumbuka nikiambia nurse ni sawa, and I had the test, and at this point I would always encourage people to get tested. It's not hard. Najua si rahisi, watu wanaendanga hapo, wanafika hapo, unarudi, but getting a test is the best thing, and it makes you take responsibility of your own life, and you take control of your own life. So mimi hapo, it's a finger pricking activity, not so hard, not so easy, not so hard. So nika testiwa, and the 15 minutes, I think that is the longest time I've waited for something in my entire life. Yani sijaigojea kitu kama hiyo time. Hata sijagojea mchumba for all that long, you know. So nikagojea, and the results were there. And the nurse told me, unajua Cleo, you are HIV. Hakuniambia Cleo, aliniambia Patra. That's the name they call me huko home. Patra, sasa tumeona uko HIV positive. And I remember I was so shocked. Yani so shocked ile ya wewe ni mtoto unaambiwa kitu kama hiyo. Tunajua tulikuwa tunaonyeshwa hizo images in school, tunakuja watu wenyewe walikuwa wanakuja kutuonyesha very weird images. I don't know what happened, and they scared everything out of us. So I was there, and I'm being told that I'm positive. I don't know what is this, what am I supposed to do? I have little to no information about HIV, and then they started, and I started crying. Nikaanza kulia, nikaanza kujiuliza sasa nitafanya nini, and I could picture myself dead, and my friends and my family crying over my dead body, of course. But the nurse was very supportive. Akaniongelesha, akaniambia unajua, no, they wanted me to understand. Wakanipea tu time hapo ni relax kidogo, then wakanipea with my grandma, they tried to explain to me about mother to child transmission, about what happened to my mom and all that. And at that point, that's when I recalled, yani nikakumbuka in school, in primary school, just like I said, I used to be a very sickly child. I used to have, when you tulisoma na wanakumbuka nilikuwa tu vidonda huko kwa kichwa, mimi hata nimeanza kushuka nywele. I think when I was in campus, juu hata high school nilishuka kidogo na nikanyoa. So nilikuwa na tu vidonda to the point nilikuwa navaa kofia, and zilikuwa zimejaa tu huko kwa kichwa. So one day, one teacher told me, na sitaisahau, I was I think class 4, class 5 hapo. Akaniambia, I want you to go and tell your shosho akupeleke hospitali ingine iko hapo DB Karatina. Sasa mimi sijui anything. I didn't know anything. Like, I don't know anything that, yani I had the list, because I knew my mom alikuwa amepass juu ya kifua. So hizi stories zingine zote sikuwa najua.
And it's very unfortunate that people knew about my status even before I knew about it. So mimi nikamwambia huyo mwalimu ni sawa, nitaenda kuambia shushu. But when I went, I did not tell her because sikuwa najua what happens in that clinic. I had no idea. And then bado hapo kwa hizo, the confusion, the cry, the convincing and all that between the nurse and my shushu, ndio nikakumbuka equally there's a girl tulikuwa tunasoma na yeye. And then you see, kids can be very cruel, kids can be very, is it annoying? Not annoying, not really. Annoying is not a very good word, but can be very cruel. We were having an argument with some girl. And me usema naonanga msichana akicomment vitu twangu nikipost hivi kama I'm so proud of you, nasikia kumwambia wewe. So msichana tulikuwa tunaagua akaniambia, "Huwezi niambia Kitu na mama yako alikufa juu ya ukimwi." Sasa mimi niko like, hizi what are these? Hizi ni nini? What are these? Hii nayo story imetoka wapi? But I didn't know. So I told her, nikamwambia hiyo story imetoka wapi? Mimi sijui, mimi mama yangu alikuwa mgonjwa kifua. That is how that conversation ilishia hapo. And then sasa after all those picturing and imagining, looking back and seeing that these things were there, the signs were there, but I didn't know. Honestly, sikuwa najua. So they took me to the CCC. Nilikuwa nimetestiwa chest clinic, ndio nilikuwa naenda juu ya hiyo issue yenye nilikuwa nayo ya ngozi. So after that, they took me to the clinic and there I met other nurses and they took over, wakaanza kunielezea, kuniambia, you know, this is what happens, we want to start you on medication, ukianzishiwa dawa unafaa kufanya hivi na hivi and all that. So, mimi niko 13 years, I am in class 8. I am doing my class 8 and going to high school. I'm looking forward to pass my exams and of course go to a good school. Niko huko Nyeri, niko Geshagi, na look forward to venye watu walikuwa wanasema ukimaliza unaenda high school, unaenda boarding, unakaa huko peke yako, una meet other people. So I was really looking forward towards that. But now here I'm being told about my status. Here I'm being told that I'm supposed to start medication. Here I'm being told that this is a lifetime medication. Lazima umeze kila siku, lazima umeze kila saa. I couldn't picture that, and I usually say that is one of the lowest moments in my life. Juu sikuwa naelewa nafaa kufanya nini. Yani this is something so new being introduced to me, and I always put it that life proved to be very untrustworthy to me at a very young age. Juu niko hapa, I'm thinking, here's a dead mother. Hapa ni situation yenye nimeambiwa sasa naanza maisha ingine, naanza dawa, naanza nini, sijui kitu yoyote. There's a lot of stigma that surrounds HIV. Even then, at least now, things have changed. Sahi vitu ziko a little bit better, but we are still trying. That is the reason I'm giving this to you, because we are trying to break that stigma. A lot has been done. I won't leave it out that a lot has been done. We are not those types zenye mama zetu walipass juu hiyo stigma in the community. We are not there. But we still have a lot that we need to do. So mimi nikaenda nikaanzishiwa dawa. And we went home. When I went home and my dad came, my dad akakuja akanielezea, unajua part this and this happened and all that, this is what you're supposed to do. Na mimi nikaanziwa madawa, and that is where my journey started at 13 years in 2007. So I continued with school. Si bado nitaendelea kusoma, kwani nitaacha kusoma juu ati unameza dawa? No, but wazazi walimu hawataki kujua, lazima usome. I went back to school and nikaendelea tu na masomo. I did my class 8, I passed, and it was time to go to high school. So that is where my problems started, because I was trying to figure out, I used to hear mtu akienda shule, unaenda unainspektiwa, mnamwaga kila kitu. Yenye umebeba mnaangaliwa kama umebeba tu vitu that are not supposed to be carried. So I was trying to think, nikienda shule nitafanya nini? Like vitu zangu zikimwagwa watu wataona dawa. And then that time napewa dawa za 3 months because I'm going to school. They don't want me to keep moving from school to the hospital, not unless I'm unwell. So they opted to give me hizo dawa za hivyo. Tena sometimes I need to go to the hospital, nitakuwa nasema naenda kufanya nini hospitali and all that. But then that is where my parents and my dad, yes, Mr. Mashia, that one is my G, came through akakuja shule. And when I was reporting, kambia the principal and the deputy, you know, my daughter ako hivi na anatumianga dawa. I would really want you guys to support. And I always encourage parents. Not every child is confident. Si mtoto wote wako atakuwa confident, ataenda shule aseme mimi niko hivi na hivi nafaa kusaidiwa hivi. So it's upon you, wewe mzazi. Please tell this child to go and tell the school. If they cannot do that, do it yourself. Si mtoto wako, si unataka meze madawa, si unataka kuwe careful na meet everything.
please do that. That is your duty. I find we have so many new infections happening between adolescents and young people, between 14 to 24. And this is the group that are in school because the parents did not take, because they are not adhering to medication. 14 adolescents are getting infected with HIV every day. 14. I'm talking about 14 adolescents every day. That is 98 adolescents every week. Kuna dawa, kuna US2U, kuna EMTCT, there's all that. Why are we still getting new infections from young people? This is because these young people are not taking medication. Another thing that I want to put forward is that parents need to embrace disclosure. Early disclosure allows this child to grow up knowing that kuko hivi na hivi, they will not get to go involve themselves with other kids and infect them kama hawajui. If I was not, I thank God, and I usually say, I'm so glad that my shosho and my dad found it right to disclose to me at that age. Juu sijui ningeambiwa saa hii naweza itake aje. Yani naangalianga nikasema hata mimi, if I see people being new diagnosed people, mtu akiniambia unajua shiko mimi siezani, I understand because it's not easy. If I was told today I woke up niende visiti nipimwe niambiwe niko positive, I don't know where I can start. That is the same thing parents take their kids through. And I feel it's very, very, very important as a parent to tell that kid when they are just, start with, siku hizi vitu zime advance, I mean. Mtoto atachukua simu, hii simu aende angalie apate dawa zenye anameza. Huku Mwambia, aende apate mtu mwingine anameza hizo dawa. Aambiwa na watoto wengine, that kid will never take those drugs. And that is exactly what is happening. And that's why we are having new infections among adolescents and young people. And I won't count it as a failure because it's not easy for a parent to come out and tell their child, you know, this and this happened. Of course, you'll feel the child will blame you. You'll put yourself to blame. Utasema huyu mtoto umemharibia maisha and all that. It's not easy. But what you need to do as a parent, you need to encourage early disclosure. Sio lazima ufanye wewe. Si clinicians wako hapo wakusaidie. Si apparently we have so many support groups in the facilities. Mzazi kama uko na hiyo courage, ongea na daktari. Daktari atatake mtoto from partially akiwa 6-7 years. Mnaanza hiyo disclosure mapema as they go on. Wakati anafika teenage to be a teenager or they're getting to their teenage and their adolescence, they'll be fine and they will understand that this is what they're doing. Si kupea mtoto dawa, unampea dawa unamwambia dawa ni za homa. Atakuuliza kwani hii homa ishangi. Unamwambia sijui ni za kifua. Kwani kifua hajaipona. Atafika mahali aseme mimi si mimi na kifua. So kwa nini nimeze dawa? Yes, and they have all reasons. I mean, we know that drugs are taken so that you can get well. Once you get well, si hivyo. Atakwambia mimi nilipona. Hakuna haja unashinda ukiniambia na meza dawa na mimi nishapona. So, back to my story, I went to high school and the fact that my parents came through for me and told the administration made my high school life a little bit easy. Since December, it was 100%, but it was good. Sijawahi complain about my life in school, and that is where I started, of course, balance, ka special diet, you know, that mandizi to nini, and all that, kauji, and all that. But then, and Form 1 was quite good. I'm trying to pick up, I'm trying to get used to this. I've never been out alone. Uko hapa peke yako, vitu zinaenda uko peke yako, but you're getting used, you're trying to adjust and all that. And Form 1 was that. Form 1 ni orientation nini. Hayo huko ni wenyewe tunapanga max zile sijui 80 na nini. I don't know what happens when you go to Form 2. Sijui kunaendaga aje. You guys tell me. I don't know what happens. But then I got Form 2 and all this time I was not really adhering to my medication because leo nitameza kesho sitameza. I was allowed to put my drugs in the box, but again bado nitaogopa because mtu akikuona ukimeza dawa, someone will be curious to know what's happening na atakuuliza. And that is the normal nature of every human being. If I meet someone hata ukiwa kwa matatu muone, you'll be like, kwani uko poa, u feel poa? That is it. People are very inquisitive and that is the human nature of everyone. So nilikuwa najua mtu akiniona nikimeza dawa hataniuliza. So at times nitameza, kesho yake sitameza and all that. So I was not very adherent to the medication and this made me get TB when I was in Form 2 and it was very bad. If I say bad, it's bad. Very, very bad. So it was very bad to the point that the deputy head teacher could not allow me to go to the hospital. I used to be given permission. Nilikuwa naambiwa you go. Enda feel poa, enda clinic. Unafanya nini? Because hizo appointments ningepewa ruhusa. But this time akaniambia no, Cleo. I won't allow you to go to the hospital. Let me call your dad akukujia.
So that's when they called big man, wakampigia, wakamwambia kuja msichana asikii vizuri. And this picture haitaitoka kwa akili yangu because our class used to be somewhere there and the deputy head teacher's office was there. So when my dad came, mi sikumuona. Alikuja alafu mi nikaitwa. And I remember when he came, venye nilienda tu hivi, aliniona mpaka kaanza kulia. Nikasema, bana, kwani naenda ama nini? Kwani, is it this serious? So when he saw me, he was extremely shocked. As a parent, I feel and I understand juu ako like, huyu ni mtoto wangu, ni mama yangu, what is happening? So akaambiwa mpeleke hospitali, then let's know what is happening. Hata hapo sikuwa najua. Si bado niko mtoto. Now I was 15 years. Sijui anything. But I used to sweat. I was getting so na sweat sana na nini. But it never appeared to me that inaweza kuwa TB because sikuwa ati nakohoa and all that. And those are some of the assumptions that we get every other day. We assume that kitu kama happen unasema ni homa, hautaenda hospitali, and that is the normal thing. Unaenda chemist unanunua. That is not right. So that's when I got to the hospital. Babangu akanichukua tukaenda hosi. And my stepmom used to work at Nyeri PGH. Alikuwa anafanya kazi huko. And venye nilienda of course nikatibiwa and the first thing hata venye nilifika tu daktari alisema huyu ni TB yako nayo. And my stepmom was told that they were told that I'm supposed to be admitted, but akasema hapana, asiadmitiwa, mimi nitamshughulikia. And mimi usema, I usually say that I don't know, there's so many things that I need to thank God for, but I thank God that sijawahi jipata ati mimi niko hospitali. Hizo miaka zote sijai kuwa admitted hospitali ati because niko mgonjwa ama nini. I've never. Nasemanga the time nataka kuadmitiwa nikienda kuzaa, if I will ever decide nataka kuzaa, that is the only time I want to be there, and I can't thank God enough for that. So nikapewa dawa na akasema nitamshughulikia asiende kwa ward. That's when I went home. We used to live just there. We used to live hapo Kangemi. Tulikuwa tunakaa tu karibu na PGH tu tungine hapo. So I went home. I was taken care for at least one week. Sikumbukangi vizuri whether it was 1 week until I stabilized, and then I went back to school. Because you see, once you start taking TB medication, you cannot transmit. It's a communicable disease, but it cannot be transmitted ukianza medication. Once you start medication, but when you've not started medication, it's communicable. You'll transmit to the other people. And at this point I want to make something clear. I always see people saying that mtu mwenye amepata TB ati akona HIV. Ukiona mtu akona TB, you rule out definitely they have HIV. That is not true. Anyone who is HIV positive is prone to getting TB, but doesn't mean that everyone who has TB has HIV. Okay? Tumesikia, tuache kupima watu na macho. Ukisema ukipata mtu wako kwa clinic, mko na yeye kwa clinic kwa TB unasema pia yeye ako na HIV. That is not the same. TB, tuberculosis is a communicable disease. Anyone can get that. And the fact that someone has TB doesn't mean that they have HIV. But if you have HIV like I have, you are prone to getting tuberculosis. Sawa sawa? Tunaenda tukisoma. Masomo tunawapea swing nikiwasomesha. Tunaenda tukisoma. Because we said this channel is about challenging the misconceptions that are there, and we are here to inspire change in the community and among ourselves, so that we can create a very conducive environment for us to exist and to be kind to each other and to break that stigma. So moving on, I went back to school, and when I went back to school, everything was okay. The moment unaanza treatment, you stabilize completely. I find mtu atakiwa chini sana aje, but ukianza treatment tu hivi, you'll stabilize and you'll pick up. So mimi huyo nikarudi shule. Clio atameza dawa. Nitameza leo, sitameza kesho. Nitameza leo, sitameza kesho. And it got to a point that the drugs, when I went to the clinic, nikisema, and then yani when you're young, you're very stupid. Unasimata madaktari hawatajua aje, hawezi jua. And that is the same thing. People who take ARVs assume atajua aje. I've seen people. I've worked in a CCC. I used to work in Thika level 5. I've seen someone will come for the drugs. Unapewa dawa za miezi 3. Unazichukua zote kwa hizo mikebe, unaziweka kwa karatasi, unaenda unatupa. And you assume utakuja daktari akuuliza ulimaliza dawa? Nimemaliza. Kuna siku hujameza? Hapana, nimemeza zote. Uko sawa? Niko sawa. Kuna pali unaumwa? Hapana. And then you'll assume that the doctor will not. They will still know, because we didn't know that these tests yenye tunatolewa yangu ya viral load itaonyesha tu haumezi dawa. They clearly show that your virus
is still high, because the reason why we take drugs, ARVs, we take ARVs to suppress the virus, to avoid and to prevent the multiplication of the virus. So mimi nikarudi hospitali nikamwambia mimi niko sawa, mimi nilimeza dawa vizuri and all that. Kwenda test, the TB is still there. Wakaambia sema ukweli. Nikamwambia mimi nilimeza dawa sijai miss. So they told us, now because you are lying and because we can see haijaisha, we are supposed dawa zimefail, haziwezi fanya kazi. We are going to have another medication then. Option B. And what is the option? Option B, if you fail your treatment, your TB treatment fails, it's 60 injections. 1, 2, 3, 4, 60. C6, 60. Wapi? Huku. With my big thighs. And let me tell you, the pain is it's the same as the needle gets in and as it gets out. And the serum is such thick. So I'm told, now, sasa juu umekataa kumeza dawa zenye ni rahisi, sasa ni sindano. Naambia sindano, mimi najidunga hapana. Wewe, other people, wanapeangu unaizenda, but not because you've refused. Kama dawa ulishindwa kumeza, sindano je utaweza. So we are taking these drugs, tunapelekea nurse, ni atakuwa na kuinject. Sasa hapo nimefungwa, nitafanya nini? There is nothing that I can do about that. Ndio? So I agree. And I don't even have a choice. Do you have to agree? Kwani unapewa chance? Hawakupei. And I then got that these people were extremely strict, because I don't think I could be where I am in life if they were not that. So I got back to school. Na sindano zinatoshana 60 pieces na dawa. Nikapelekea nurse. So the nurse is very disappointed. The deputy is disappointed. They're like, Cleo, what is wrong? We are doing everything to support you. Kuna kitu nakosa hapana. Watu wakipewa chakula unakulanga hiyo haukuli. Si unapikiwa chakula yako. Si unakunywa maziwa kila siku. Si hey, what is wrong? So, but then, mimi kwa nini niko hapo? Mimi siko hapo. It's none of my bother. I mean, I used to have in mind like, sintakufa tu, like, why am I even going through all these struggles? And the end of this story ni death. That is the end. So I tell my nurse, this is what has happened, and akaniambia ni sawa. Nikaanza treatment. Kila siku naenda na dungo hapa. To the point that feeling ni kama nilidungwa huku kote mpaka ukakosa utadungwa penye ulidungwa jana, because they shouldn't know, and many. Nikamaliza. Those ones singehepa. Hiyo nayo it was, hiyo singehepa. Hiyo ni kama venye huwezi hepa tax huku Kenya. You cannot. Singehepa hiyo. So I had them all zote. And immediately I was through, the nurse called the hospital. Na wakasema amemaliza, nikaambiwa nirudi nifanyiwe test. So I went there and there was, ilikuwa clear kabisa. And the good news is that from then I have never ever that was in 2009. Mpaka sai, almost 10 years later. Not almost. How many years? Sijui. Mathematics. What were mathematics? Those years. Hiyo, sijawahi kuwa na hiyo issue ya kifua ama TB any other time. So, at this point, I would want to encourage everyone, ama anyone who's watching this, that we get, TB is one of the tunazitanga non-communicable diseases, not even that, the opportunistic infections that most HIV positive people get. And TB ni yenyewe, most people go down. It's causing so many deaths to people who are living with HIV, because once you get that, it completely takes you down. Inakupeleka. So the moment you get those drugs, hata siku hizi, if you are diagnosed today, unapewa ARVs na unapewa dawa za kuprevent TB. Please take those drugs. Watu husema sijui zina test aje, sijui zinafanya aje, please do that. And apparently I saw this, mpaka sasa hizi zimeadvance kila siku. Kuna mtu unaweza decide utakuwa unameza Friday hivyo. And if you feel you are at the exposure, watu wenye wanafanya hospitali, you are at the risk of getting TB, you are dealing with those clients, it's good to always take those drugs. And once you do, you will be reducing your chances of getting, contracting it, and we are still reducing chances that death, mortality rate, bado tunataka reduce. We are trying to end AIDS, and we cannot end AIDS without putting all those factors into consideration. So mimi si nikapona na nikaendelea na maisha. Mimi hiyo form 3, form 4, dawa na meza leo, kesho nitasahau, nikose, kesho kutwa, and all that. So I finished high school, and I'm ready to go to campus. Of course, nikapita. But now, I didn't want, sikuwa nataka kuwait niende public university, because I didn't want kuenda, nilikuwa nasikia watu wanaenda long holiday, wanakaa home. Sasa I really don't want that. So I went to Mount Kenya University, and I applied for a human resource course.
hapo venye niliapply hiyo nikasema I had a cousin, I have a cousin who is a HR, so nikasema I think it's a good course, naweza jaribu. So that's what I applied. But then after form 4 I was staying at my aunt's place, my mom's sister place. Nikiwa huko my uncle akigo through booklet, si mtu go through your booklet ya kampo, mnaangalia courses nini, and then he saw there was a course ilikuwa inaitwa community health and HIV management. So he asked me, "Hey Pat, what do you think about this?" Nikamwambia, unajua mimi nisha apply HR. Akamwambia, but you can always change. I mean, you've not haujafika, hujaingia, you can always change. Nikamwambia, I don't know whether I'll be comfortable, but I was very good in biology. I knew haitanipiga chenga sana. Nikamwambia, maybe we can give it a try. And the convincing part is that he told me that this course will not only help you as a person, but it will equally help you help others in the community. So niko like, ina make sense. Ndio, si hata unaona ina make sense. So nikaingia shule. Hey. I had applied for a human resource course. Niko na kitu yote. This is a public health course. Iko kwa School of Public Health, iko kwa School of Medicine. Sasa nifanye nini? Nimefika huko, naambiwa lab coat, naambiwa nini? Hakuna kitu niko nayo. I didn't tell my dad. So I went, reported with my dad, my auntie, my uncle, watu walikuwa wamenipeleka. So nimefika huko, tumeambiwa, nimesema nataka kuchange. Kafis ndio yako pia? Rise, because now you're coming from business to a medical course, which they were very okay. I mean, they're there to support me. They were very, very okay with that. So mimi nikaingia and I reported to campus. Mimi ni huyo, nimetoka Karatina, nikaenda Kirinyaga, sasa niko Thika. Yes, and those who know Thika, yani my dad hears niko Thika. I still go to my clinic there, but anasikianga niko Thika, ako like, unafanya nini? Thika. Hey, Thika. Hata mimi mwenyewe naogopa Thika. Nilikuwa hiyo Thika na mpaka mimi naiogopa. So life started. Now I'm here. Niko peke yangu, unatumiwa do, haujui pesa utafanyia nini, shule umelipiwa hostel, umelipiwa mpaka food, you're good to go, you're trying out things. Nishaiona pombe mimi, nimeona watu wanakunywa pombe, you're trying to fit in and all that. Well, first year, very good, very smooth. Young girl who's trying things. Hakuna kitu najua. Tukaingia sekondia. Sekondia nishajua kuna tu club, kuna tu pombe, unaweza fanya hivi, you're trying to fit in. I'm not still taking my drugs, siwezi dawa bado. Na meza leo, and I don't know how coincident it was, because the hostel that I went, yenye niliingia, funny enough, nilijipata niko na students wenye tunasoma na wao. So we used to share the hostel. So these drugs, si tunafanya community health and HIV management, so wanajua dawa. I used to go for those drugs na zieka tu kwa bag. Nitameza leo, wakati hakuna mtu, kesho sitameza. Because I'm afraid, of course we are going to school, we are taking the same course, and the same course is what I'm doing, so watajua dawa. Si ati watajua. But sijai wauliza actually, and I will want to ask. I know I will want you to tell me whether it was my assumption, ama tu ni ile tu kujishuku that you guys knew, but niliona wengine wakiniambia, wakicomment, no, why didn't you tell us? Even when I went public about my status, we'll come to that. So I'm not taking my drugs, I'm taking, leo nitakunywa, kesho sitakunywa. So mimi nimepata mabeshte wanyonyesha, you know, Friday after classes tunaenda out, tunaenda pokis, tunaenda wapi, tuko mpaka na zinc huko. So what happens? Wanjiko si anatumia pesa, si msema shira anatuma pesa, si auntie anatuma pesa ya school fees, unatumia, unaambiwa enda ulipe. And of course we were not very very well up, so si ati fees ilikuwa inalipwa cap yote. Ni the same tatumia 10k, next week nitumia 15,000, next week nitumia 20, hiyo nyingine nitumia 5. So they expect you're just going to deposit. Sini hapo tu unaenda una deposit unapeleka. What happened? Mimi hakuna pesa nilikuwa nalipa. Mimi huyo pesa 57,000 mimi sijui. Nimeenda nimekula mandazi, tunaenda out, nimefanya nini? Nimefanya hivi, pesa done. So, once sitafanya exams, of course, sijalipa fees, sitafanya anything, pesa nishakunywa. Nisema realize this. Kila time nikiitishwa results nasema hakuna, sitaacha, nasema results hatukupewa. So he decides to come to school one day. And I'm not there. So he's calling my friends. There's a girl we used to school. She was from my village. We used to school in primary together. We went to high school together. And now we're in campus together. So anampigia. Now, of course, we are neighbors. So akona contact zake. Wazazi, venye wazazi, they keep each other in check.
akampigia, akamuuliza kwani pata kwa wapi, akamwambia yeye hajui. Yani usually say hata mimi siku yenye nitazaa I'm sure nitafanywa tu hivyo. So he was there, mimi niko kwa hostel, lakini namuona tu akizunguka huko na suit hivyo, when he's so angry. Ashaambiwa sikuangi class, ashaambiwa sifanye nini, but now sishiki simu, sifanye nini. And then he was tired and he went home. So I thought that it ends there. So nikaitwa, he went and reported to the dean, nikaitwa, and funny enough siku yenye niliambiwa niende nikawapata wote hapo. I almost, ile point inafika unasema dunia ni meze, like you want, unataka kuingia chini ya meza, unataka kuingia hata ndani ya laptop ya dean, unataka kufanya, but it's not possible. So they asked me what is happening, and I could see, kwanza my uncle said huyu anatumia drugs. That is what he had in mind. Otherwise huyu mpaka anajidu, huyu there's not, she's doing everything. So what do they say? What do you want? I tell them, I know I've messed up, but I would want you to give me another chance. And my dad says, no, we are not giving you any chance. My aunt comes in, and my uncle says, no, we all make mistakes. Let's give her a chance. So they say, if at all you're going back to school, we are going to book you for counseling, and we'll really need to find out what is happening. So mimi huyo nikabukiwa counseling. Nilikuwa naenda huko kila Tuesday. And my uncle used to call kila Tuesday anauliza, amekuja? Amekuja. So that psychologist used just to ask me, nini naendelea? Mwambia hakuna. Nguza school fees ulipeleka wapi? Mwambia mimi sijui. I think ni venye tu tunaenanga out, tunachanga, watu wanakunywa, tunafanya nini and all that. But up to this time, there's no point. Paka my shosho asked me, before she passed on, my mother's mom, akaniambia, shiko ulipeleka pesa wapi? Mwambia wewe usijali. See, I've picked up my life and I'm doing good right now. Let's leave that to the past. So, mimi nimeendelea, nimefanya, inaitwa aje, nimeanza kufanya counseling, nime-enroll back to school, na nikaanza kusoma tena. So this time I'm a little bit very careful, because I'm seeing enyewe hapa, if I try and mess up again, mambo itanichemkia completely, like completely. So mimi nimerudi, of course doing well, nasoma, nafanya nini, then kufumba na kufumbua nikashikwa na simu kwa exam. Hey, my lord. Yani, I don't know what to say this time. Nikamwambia sasa, nimeshikwa na simu, nimejaribu kuji-explain, nimejaribu, tulikuwa tunaambiwa usiingie na simu, but now, niliingia tu nayo. It's not like nilishikwa nikikopi ama nini, niliingia nayo. But venye niliingia nayo ilikuwa kwa kabagi Kenya nimeweka my pens. So you see girls have those to pouch, nimeweka hapo. So sikutoa nikiacha bag nje, niliingia tu kama pens hivi nikapatwa na hiyo simu. So the lecturer assumed that, that's how it was a microbiology class. Akasema no Cleo, unajua, nikamwambia mimi sikuwa natumia hii simu, but akasema no, we are not going to get, mmepatikana mkiwa wengi, you guys have to have a punishment. Tukapa masup nini hivyo. And when we finished doing those those, what are they called, those soup, I had already made up my mind. I was again so tired. I was feeling so tired. Yani nilikuwa na feel mimi sitaki kuendelea. Like nashindwa, why am I even struggling this much? And at the end point, my argument was at the end point, see, nitakufa tu. Why am I even doing all this? So I stopped and I dropped. Nikasema sitaki kusoma. By that time, my dad had gone to work. He was not in the country. He was in Dubai. And I remember that was 2013. Nikasema mimi sitaki masomo. Na niko comfortable. Sio lazima niendelee na masomo. Niko sawa. And nikasema, I won't even go to... By that time, he had not gone. It was on 2013. Hakuwa ameenda, alienda 2014. Nikamwambia mimi sitaki. And of course, we are not kusikizana. Like, this is my parents. Na nataka, there's that thing about our parents. Wanataka usome. They want you to go to school. They want you to finish. They want you to have that, to back that degree. And which is very important. As a future parent, I would equally want my child to go through all that. Nione aki succeed, nione aki graduate and all that. That is it. But we equally want to tell parents that we have kids who are able differently. It doesn't mean that I was not able in... I was, because I was taking even a medical course. But again, unaona, kuna mzazi yako hapa, kuna watoto wengine who are not very what do we call education based. Sijui hivyo, sijui kizungu yenye naweza tutumie hiyo. But now we want to pressure them. The parents want to pressure them. We should not do that. Let's recognize. We've seen so many people are doing well because of talents. We need to embrace them. We need to embrace co-curriculum activities. So mimi
yangu hata ikuwa kwa curriculum yangu ni hiyo upuzi tu na utoto. So mimi nikasema siendi. Christmas came, nikasema I will not go home. We are not, hatusikizani na wazazi, hatusikizani. So I decided I'm staying at home. So I get a call. That's when I got a call from my uncle, my father's brother. Mkubwa. Akanipigia. Akaniambia, mama niaje? Nikamwambia niko poa. Akaniambia, where are you? I told him I'm still in Thika. But what are you doing for Christmas? I told him nothing. Are you coming home? No. Nikamwambia no. So he says, I want you to come to Nairobi and you'll be our guest. We are not going to Shags too. Wewe kuja utakuwa mgeni wetu. Used to sikizana sana with him. So nikamwambia ni sawa. And I remember niliingia kwa mat nikitoka Thika nikikuja Kahawa West. That is where his home is. Sorry, nikikuja Kahawa West. So venye nilikuja I was so frustrated. Very frustrated. Nilikuwa nalia kwa matatu nasema ni kama maisha yangu imeisha. Ndio hii shule mambo yangu, yani I was feeling everything is crumbling down. Hakuna kitu ina work. Ndio huu hata simezi dawa. Sijaambia mtu simezi dawa. Everything is going down like that. So I tell my auntie na nimefika. Niko kwa matatu kila mtu ananiuliza nini? And I don't know what happens. What ka demon, ka shetani. Kana kuanga na mtu ukiwa emotional alafu mtu akuuliza ni nini? Hey, sijui the strength ama inatoka, it's just too much. It comes too much, unaanza kulia. Kama ulikuwa unalia hata you were feeling better, inakuja more. And I've seen that even when someone is grieving or someone is mourning or someone is going through something, anytime you try to comfort them, it's like you're not easing the burden. Ndio maana mimi husema hata people take that quote kama achalie hiyo kitu imtoke. And we take it as if it's a joke, and it's literally the right thing. If you see someone in that state, just let them be, let them cry, acha tu alie itoke. So hawa wako niambia waniacha nilie itoke. So walikuwa wananiuliza tu, so nalia tu. And then I get to Kahawa West, my cousin came for me, and my cousins wakanikujia na tukaenda home. So when we got there, hata sikuweza kuongea. My uncle was like, what is happening? My auntie is there. Wananiuliza ni nini tuambie. Nikamwambia, me I'm not fine. Wakaniambia, you eat and go home. So I went and go and sleep. Nikakula nikaenda nikalala. I remember the following day ndio ilikuwa Christmas. If my cards are right. So we had tukapika tukanini, and that evening mpaka uncle yangu akapea cousins wangu do, akamwambia mpelekeni out. Let her go out. Mpelekeni out, I enjoy. Alafu sasa tutakuja tuongee nini inaendelea. So that is what happened. They took me out. I was not so new. Mko out at least sikulia mko. Tukaenda. Then the following day we started the discussion. I told him mimi si feel kama niko comfortable. I want to take a break. At this time I've not told anyone that simezangi ati dawa. And there's something that I always skip. When I joined school, I'm not the person who likes staying idle, but again nilikuwa naenda clinic Karatina hospital because unaona nilikuwa home. But when I went to Thika, I decided to have a transfer. Nisikuwe na commute na tukathika naenda Karatina kuendea dawa and all that. So I enrolled in Thika level 5. Nikiwa huko, and of course nimeanza kufanya hiyo course, I decided how about it's my clinic, let me go and try. I've been a very confident person and I will always speak out my mind. So I told when I went for my clinic, I can volunteer here na iza kuja na wasaidia wakati sina class and all that, and they said that's a good idea. So mimi nikaenda hapo. I'm among the first people who started peer education in facilities. So I was there as a volunteer in level 5. I was talking to other adolescents in the triad, huko kote na rotate huko kote. So hii time yote nje siendi hospitali, they are looking for me, wananitafuta. The social worker ananitafuta na shindo kwani Cleo alienda wapi. One day they call my aunt, huyu mwenye nakaa na yeye, nilikuwa nimemweka kama nini, kama what is it, wanaitanga waje next of kin or something. Wakampigia wakamza ni nini Cleo akujangi hosi. So yeye hakuwa anajua, anashindwa ni nini, anaanza kwani wendangi hospitali. Nikamwambia no. Nani alikupigia? Nikamwambia no, there's nothing like that. So things started going like that, and I'm continuing. Nikakaa home, nakaa huko. My dad came 2014. My dad went to Dubai. Na tunaongea tu, hatusikizani. There's no point tunasikizana. Naambia tu yeye, na feel like he's neglecting me. I feel like he's not really being supportive. And at the back, ni mimi tu nilimess up. Sini makosa ni yangu.
So one day, you let them, if you remember, I said there's a girl we used to school with and who used to be my friend, and decides akaniuliza uko, nikamwambia yeye aliendelea na kusoma. So she tells me uko wapi, nikamwambia niko home, niko kwa house. Nikamwambia acha nikuja nikusalimie. So you see, this is someone mpaka my cousins and my aunties know ni wa home. So Shiro comes. Anaitwa Shiro akakuja and she saw me. Yani nilikuwa mpaka nimeanza kupata zile tu vitu mtu upata tu white because you're not adhering. Yani mpaka ushaanza kupata tu vitu kwa white kwa nini kwa mwili. So she came and told me, wewe haumezi dawa. You don't look really okay. Nikamwambia mimi niko sawa. Mimi niko BA. Kwa nini nisikuwe niko sawa? Nikamwambia hapana, there's a problem. Tell me what is happening. Nikamwambia mimi I don't want anything. I am done. I am tired. I am feeling so frustrated. I feel I'm not being supported. I feel like no one wants me. So mimi nimefika mwisho. And she tells me, no, you cannot do this. And she tells me, I want us to go to the hospital. Kanambia tunaenda hospitali na tunaenda kuangalia how things are. So we went. I agreed. Imagine, I don't know how, ama ni Mungu tu, sijui nilikubali aje. So we went to the hospital. And I remember the disappointment that the health providers had. Paka sasa nakumkanga huyo social worker aliniona akaniambia, are you serious? Like the person who was giving hope is now here waiting that we give her hope. It was so bad. Yani it was very bad. Paka sasa sijaisahau venye reaction yenye walikuwa nayo, akaniambia, are you serious? What do you want? What happened? You know, they are very concerned. Health workers, most of the time tunasi mingi hawajali, but they're human. They are concerned. Wako like, wewe sasa msichana, kulienda aje? Nini ili happen? What went where? Mimi nikamwambia sasa what happened is that nimefika mwisho. I've given up. I feel that I'm frustrated. I don't want to do this anymore. So we sat down. They took me through a lot of counseling, and I always say that I owe them my life. Even when I talk to them, they're so proud. I meet them every other day. Funny enough, we're meeting now in bigger spaces right now, and nikiona wambia, kama si wewe, mimi hata, I think ningekufa. Of course ningekufa. Nikikosa kumeza dawa nikukufa. Hata mimi mtu akiniuliza ati nikikosa, nakwambia ukikosa kumeza dawa nikukufa. There's no in between. If you don't want to take your drugs, tutakuzika tu sisi, tukuje tukule mchele, tukunywe chai. That's all. Because there's no in between. There's no kubahatisha ati inaweza, haiwezi. Hakuna maombi hata inafanya kazi hapo. Yes. Let no one lie to you. So, mimi nikaanzishwa dawa. So, I was given the same drugs. Nimepewa dawa. Viral inashuka, haishuki. It's still high. It's still high. I'm getting to my skin is imeanza kufanya zile tu vituko tena. So the doctor suggests after those tests nimetolewa viral iko juu bado, akasema now dawa zako zimekataa. The reason, because you did not take medication. You did not take at the right time. You are not actually ni kama uko na meza dawa. So zime resist. So the only solution for you have to move to the next regiment. Normal. Nimetoka first line. Sasa naambiwa niende second line. And second line, this is it's a more stronger drug that is supposed to help you suppress. Kwa sababu hii ya kwanza umekataa kumeza, create resistance. So at this point, I want us to have a look at the regiments of ARVs. We have 3 regiments. We have the first line, we have second line, and we have third line. First line is the drug that you're given immediately you get diagnosed. Hiyo drug ni ile ya kwanza unapewa na ni dawa moja. Sasa hivi vitu I used to take, yani nakumbuka sasa nasikia mtu akiniambia ati Clio nashindwa kumeza dawa moja hivi. And we used to get, mimi nikianzishwa dawa nilikuwa naweza dawa 7 zinatoshana hivi nono hivi. Takuonga. I will slap someone one day. I feel so angry and so annoyed because I don't want you to repeat the mistakes that I did. That is why I am a little bit harsh when someone comes to me and I understand it's okay. It's okay to feel that medication, along life, medication is not easy. And I tell people, if you feel that it's easy, a very simple experiment. I want you to do something. Uchukue tu mahindi, hata kama ni mahindi. Hauwezi kufa juu ya mahindi. Just one. Set a time. Remember, when you're taking these drugs, if you decide you'll be taking, unaulizangwa na daktari, what time are you comfortable? Unataka saa moja, 6, 8, 10, what time are you comfortable? That is the exact time unafaa kumeza dawa. Ukichagua ni 6, it's 6. Si 6:01, si 5:59, it's 6.
because the more ukimeza before, you're trying to overdose yourself. If you measure later, 1 hour, umesema ni 6 ni 7, you're giving the virus a chance to multiply. So utakuwa una find tu unameza dawa but how suppress the viral load, it's still high. And if viral load, kuna wenye, those who are new here, wenye viral load, it's the amount of virus, HIV virus in your blood. Hiyo ndio test yenye unaendanga unatolewa hapa, damu inaenda inapimwa, unaonekana how many, the amount of virus that is in your blood, and that shows whether you are taking your drugs. Kama iko juu, that means haumezi dawa. Juu the dawas, the ARVs are supposed to suppress. Sawa sawa? So mimi, first line may fail, and the reason your medication can fail, it's because 1, you're not adhering. That is the first thing that makes drugs resist. Haumezi dawa, haumezi on time, unachelewa, and all that. The other one, it's because your body naturally can resist. Si kuna watu wako kwa allergic, the people who are allergic to sulfur, the people who are allergic. Yes, inaweza happen, mwili yako ikatae. So those are 2 things, but the main issue, the main factor that brings about drug resistance, it's non-adherence. And at this point, I always urge people, please adhere to your drugs. Second line is not easy. I take 2 drugs, and these 2 drugs have effects. Ziko na effects. Na naambia kila mtu, if you look at me, hata ukiniangalia unaona my 2 eyes have a little, si sana, but ziko na kanini ka coloration ka yellow, because that is the effects of the second line. There's a drug inaitwa atanazafia. Yes, that word chenga kwanza mimi mtu wa Nyeri niko almost kuteza. It's so hard, but that is the effect, because it's too heavy, it makes the liver, inafanya liver mpaka inashindwa process. So that's why you will find, if I don't take a lot of water, you'll find most of the time my eyes zitakuwa hivyo, nikikunywa maji nimekunywa ina clear off. So that is one of the side effects. And you realize this is a stronger drug that is supposed to help you suppress. So the more stronger, the more toxic it is. And that is why you'll find most people who are taking ARVs are prone even to getting kidney failure. Most of them utapata wamepata kidney failure, wamepata non-communicable NCDs, because this is hata drugs, si hakuna dawa ina side effects. Kila dawa iko na side effects. And kila watu uniambia, kuna wengine nasema mimi niliacha kumeza dawa juu nikimeza natapika. Niko like, utatapika for how long? If you're new, utatapika, but ukimaliza it will be okay. Funny enough, when mimi nilianzishwa nilikuwa nakunywa kwanza dawa ilikuwa inaitwa Adherence. My lord, ilitolewa hadi kwa system because it used to make people get dreams. Unaota mpaka unazikwa. Yani it was bad. If you ask around those who are taking that drug, it was very bad. It used to give people nightmares and all that. Mpaka ikaroliwa out because it was not doing any good. But now we have very good drugs. Science has continued to advance, and it continues to advance, na najua siku moja tutafika mpaka tupate cure. And naonanga people asking, no, kwani cure itafika lini? Haifiki saa hii. Tafadhali meza dawa. Before ifike meza dawa. Others, injection, nasikia imefika, lakini before itufikie sisi tuko chini. Before hao wengine wako juu na wako na pesa waitumie, sisi tutaifikiwa lini? So the only solution you have is to take the drugs. Meza dawa. So I get to second line. Second line, it's 2 drugs. First line, apparently it's 1. The second line that you take 1 drug, but I didn't opt for that option because I felt staki ku have any distraction ya my medication right now. Let me fuatilia hii juu hiyo nikaenda huko alafu ifail, siwezi rudi kwa hii nyingine. So that is the second line, and then there is third line. Third line is the drug that, and very few people in this country wanatumia third line, and this is a drug that inatokanga direct to the factory na jina yako. Kama ni mimi inakuja ni Cleopatra, because it's not kwa facility, aziko kwa facility, and people si wengi wenye wanatumia, but hiyo ni because first line imefail, second line imefail, you get to third line. And funny enough, the government pays partially for you, and then you pay partially for yourself. Yes, so I have all the reasons kusema watu wameze dawa juu. Lakini kama uko na pesa ni sawa, you can, but ujue hiyo ikikataa hakuna ingine, wewe done. Ukimwi hiyo ni tumekuzika. So please don't be like me. Don't misbehave. Take your drugs. And if you see us giving these stories and telling this, it's because we've been there. We've done it. We've even bought a t-shirt, and we are trying to help you that you may not repeat the mistakes that are there. So my drugs failed, and zika failed nikaanza second line. And immediately I started on second line. Within 3 months nilikuwa nimesuppress.
And suppression means that I had become undetectable. And undetectable, apparently, if you're undetectable, it means that you cannot transmit. You is to you. Undetectable equals to untransmittable. And if I say that, that throws me and makes me give you, niwaulize, why is it that we still have new HIV infections when we clearly know that you can take drugs, you can suppress, and you will not transmit? Unaona? That makes sense. Why is it that we have that? Why is it that we still have new HIV? Every other day we having new infections. Kama kuna dawa, that means watu wenye wako positive wana take dawa. Na wakitake dawa vizuri, like venye nimetake dawa vizuri, I cannot transmit to my sexual partner who is negative. Siwezi, even through unprotected sex, I cannot transmit. Why is it that we still have new HIV infections? This means either people are not taking drugs or people are not getting tested. These new infections are coming from the people who do not know about their status. Because mimi najua status zangu, mimi nameza dawa vizuri, mimi najua siwezi transmit. Why is it that we still have? We should not have any new infections. And that is why I'm saying we are doing a lot of work to try and we are doing a lot of work to try and AIDS, but so much needs to be done. People need to get tested. That is the first step. People need, as much as we pass, titakuja hapa niwaambie fanyeni, but the back still ends with those people who are negative. And that is the reason mimi usema you cannot do sensitization using positive people only. Sisi tushapata. Sisi hakuna point yenye hatutapata. We are doing prevention. If you're doing prevention, you're doing prevention from those people who are negative. Ili wasipate. So there's no point you'll be creating awareness if you do not involve the community that is being prevented too, that is prone, that is at risk. So, nikijibio swali, that means people are not getting tested. So mtu hajui status zake. Kama anajua, anaweza jua na amezeda. I won't brush off kuna watu wanajua, but they will intentionally infect people. Yes. I've had people even call me, mtu ako na Audacity, text, nimeignore ako na Audacity. There's a lady who called me recently, hata si kitambo. Recently, I think maybe 2-3 months ago. It was even before my birthday actually. My birthday is usually on July 31st. So that girl calls me. Alikuwa text but sikuwa nimeona. Alikuwa inbox TikTok. I had not seen that. So she texts and she calls me and tells me, "Hi Cleo, niko poa." I've gotten your number on TikTok and now kuna kitu nilikuwa nataka unifanyia. Nikamwambia okay, fine, you can tell me. Now my ex-boyfriend, not my ex-boyfriend, my baby daddy, ame move on na nilikuwa nataka nikulipe infect. Unajua I've never been shocked. Nilimuza tumeniambia aje. Yani you've zunguka everywhere. Ukaona mimi ni mimi unaweza nipea hiyo kibarua. Kambia hapana, it's because I didn't want this. Mimi ameni neglect, sijui nikamuza. So when did you search yourself down? Yani ulikuja ukaketi ukasema ni nini naweza fanya? Siwezi muoa. Siwezi fanya hivi. So ukaona unipigie, unachukua namba yangu na nipigie unaniambia tini. Nikamwambia now mimi sihitaji pesa, that is one. I don't need money, that is one. And even though I needed money, I am not in a point to infect someone. Mimi am undetectable. I've been for the longest time. I cannot infect him. And again, I don't think you need to be that malicious. Si watu tulisema ukiacho unaachika jameni. Tuli agree ukiacho unaachika, roho safi. And we move on. So that is not right. So we still have people who will do that intentionally. And I want to remind everyone that any transmission, if you infect someone knowingly, please know. Kamiti ni 35 years. Ama umpe 85 million kama uko nayo. Ukikosa kumpea Langata na kamiti miaka ni 35. Ikienda chini ni 30. So be in the lookout. And we still want to remind you that even stigma, if you stigmatize someone, stigma and discrimination is a crime. If you do anything that stigmatizes anyone, it's against the law. Na pia hiyo uko ni 14 years. Acha niwaambiange ili mtu asikuwe confused. Uko ni 14 years. Hata ujitetea aje ni 14 years. So we need to be on the lookout and we need to at least be kind and be careful. So mimi nikarudi kwa medication and things are picking up. I'm still in KWS and I decide I don't want, just like I said, spendi kukaa ido. I decide I want to go to what is it called? I want to join the church. Nika join hapo St. Joseph Mkasa, nika join kwa si kwaya youth.
at least nipatange time nisikae idle, siko shule, sifanyi anything, nashinda tu kwa nyumba hivyo. Nikijoin, and I remember one time tukienda Bible study, there's a girl who told me, anaitwa Marian. I don't know where she is right now, but I will always remember and thank her. She came and told me anauza clutch bag. Nikamwambia, Marian, I'm not in school. If you don't mind, unaweza nionyesha venye naweza tengeneza. And she was very kind, akaniambia atanionyesha. So I used to go to her place, ananionyesha venye anashona, ananionyesha venye zinafanywa and all that. And I remember I developed an interest that I never thought that I would ever have. Na hapo ni penyewe nikaanza kujifunza kushona, nikaanza kujifunza kufanya some few things, and kufumba na kufumbua, nimeanza kufanya beadwork, nikaanza kufanya beadwork. I started with these two things, easy to beadwork. Nikaanza kushona beadworks, nikaanza kujifunza kushona manguo. And I remember there is a pastor anaitwa Kendi. Hiyo time ni alikuwa alinifunza kutengeneza table mats, yes. Venye alinifunza nikaanza kutengeneza, and I told, by that time my relationship with my dad was a little bit getting better and softer. Nikamwambia kuna kitu nafanya, akanitumia nikaenda nikanunua beads, nikashona. And siku moja nikiingia supermarket hapo West, inaitwa Clean Shelf, I decided, nikapata manager kwa hapo, nikamwambia mimi kuna vitu nashona and I think you can be interested. Akaniambia unataka aje? And then I was very young. Nilikuwa tuna mtoto nakaa tu mtoto. Nikaniambia nini unatengeneza? Nikamwambia nitakuletea sample. I went home. Nikakimbia, nilikuwa nazishona naziweka home, nikampelekea. Nilimpelekea, akaniambia these are nice, utatuzia aje? Mimi nikamwambia, akaniambia go bring these hivi. So those are the first people wenye washai kitu yenye nimetengeneza. And venye nilienda wakaniambia hizi sasa kukulipa, tutakulipa after sitawaisahau, niliuza 9,560. Sitaisahau. That is the first money nilishaiona kwa macho yangu. So nikamwambia, akaniambia tutakulipa tukikujia order. Nikamwambia mimi sasa hata hizi sina pesa nyingine ya kutengeneza zingine. Akaniambia we can try and get you maybe in a week. Nikamwambia please do. Akaniambia you just go and give us an invoice. Unajua hata invoice jameni. Ninatoa invoice wapi? Huko to supermarket. And that is when I knew, the lawyer wants you to commit a crime, the doctor wants you to get sick. Yani niwauzie vitu, mnafaa kunilipa, lakini bado ninunue kwa hiyo supermarket hiyo invoice nikuje jameni. But that's life. Nikanunua, nikampelekea, nikaandika, nikawapelekea. So they tell me after 1 week ukuje utapewa kama petty cash, and that was it.